Assalamu alaikum. Hello guys, welcome back to my channel Easy&Fast English to learn English in a fast and easy way, out of words and out of grammar. Today we're going to talk about nature idioms. You have necessary to use and know them because when you're gonna to communicate with native speakers, at the same time you can understand what he say. So, if you're interested in nature and nature idioms, please continue watching this video. I want to remind you that what we said in the previous video is to practice more and more. So now take your exercise book and write the idioms down to practice. Write and listen. That will help you to fix them in your mind. The result you will get definitely progress to learn English, okay? Let's start with daily idioms. First one is rain or shine. Rain or shine. وتعني باللغة العربية مهما كانت الظروف أو مهما حصل، بمعنى أني سوف أنفذ هذا الشيء مهما كانت الظروف، أو سوف أذهب إلى ذلك المكان مهما حصل. ويستخدمها الشخص هنا للتعبير عن عزيمته القوية لعمل شيء ما أو للذهاب إلى مكان ما. Example: going to the party, I'll be on time, rain or shine. Going to the party, I'll be on time, rain or shine. نذهب إلى الحفلة، سوف أحضر في الوقت المناسب مهما كانت الظروف. Second idiom is make waves. Make waves. Waves تعني أمواج، لكن كمصطلح it has another different meaning. وتعني باللغة العربية يسبب مشاكل. في مشكلة حصلت، فيتدخل شخص آخر لحل المشكلة، فيرد عليه صاحب المشكلة: لو سمحت خليك في حالك، نحن نحاول إصلاح المشاكل التي لدينا ونحاول تسويتها، اللي فينا مكفينا. don't make waves يعني لا تسبب مشاكل. Example: please don't make waves. Please don't make waves. لو سمحت لا تسبب مشاكل. We're trying to settle all our problems. We're trying to settle all our problems. نحن نحاول إصلاح كل المشاكل التي لدينا. don't make waves. Third idiom is walk on air. Walk on air وتعني باللغة العربية سعيد أو متحمس. انتهيت من أداء عمل ما أو انتهيت من أداء الاختبارات so you feel happy تشعر بالسعادة and you are exciting to do something بعد هذا العمل الجاد، متحمس لعمل أي شيء بعد هذا العمل الجاد. Example: he was walking on air after he passed the exam. He was walking on air after he passed the exam. هو كان سعيد أو متحمس بعد أن أنهى الاختبار. Thank you for watching. Enjoy the video. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.